Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin Sen. Now I am going to start with you a beautiful grammar, that is alternative linkers. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে যেটা আলোচনা করব, অল্টারনেটিভ লিঙ্কার বাক্যের মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়। বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ লিঙ্কার। লিঙ্কার কি? সো লিঙ্কার ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট কানেক্টেড টু অর মোর সেন্টেন্সেস। লিঙ্কার হচ্ছে একটা শব্দ, যে শব্দ দিয়ে এক বা একাধিক বাক্যকে যুক্ত করা হয়। এখানে অল্টারনেটিভ লিঙ্কার, এই অল্টারনেটিভ লিঙ্কার বেসিক্যালি দিস ইজ ইউজড ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয়। আর all the linkers are conjunction. These are conjunction. Alternative linkers, these are all conjunction. তাহলে অল্টারনেটিভ লিঙ্কার্স এখানে যেটা বলতে যেটা বোঝা যাচ্ছে, অল্টারনেটিভ কনজাংশন সেম জিনিস। এবার হাউ ইউ উইল কানেক্ট টু অর মোর সেন্টেন্সেস উইথ এ অল্টারনেটিভ লিঙ্কার। দেখো, ডু অর ডাই, এটা একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, করো অথবা মরো, দুটোর মধ্যে একটা করতে হবে, অল্টারনেট, আইদার ডু অর ডাই। তার মানে তোমাকে হয় করতে হবে নাহলে করতে হবে। তাহলে দুটো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, অল্টারনেটিভ কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হচ্ছে এখানে বাক্যের মধ্যে। তাহলে এই অর্থটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ লিঙ্কার। ডু অর ডাই, করো অথবা মরো, দিস ইজ অল্টারনেটিভ লিঙ্কার। রান ফাস্ট অর ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন, খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াও নতবা তাহলে দৌড়াও নতবা ট্রেনটা ফেল করো। তাহলে রান ফাস্ট, তাড়াতাড়ি দৌড়াও, অথবা ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন, তাহলে তোমার ট্রেনটা মিস হয়ে যাবে। লাইকওয়াইজ রান, দৌড়াও, এলস ইউ উইল বি লেট, নতুবা সেম টাইম, আইদার অর যেরকম তেমনি এলস, রান দৌড়াও, এলস ইউ উইল বি লেট, নতুবা তুমি তোমার দেরি হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে ফিনিশ দ্য জব, ফিনিশ দ্য জব আদারওয়াইজ, দিস ইজ অল্টারনেটিভ লিঙ্কার। ফিনিশ দ্য জব আদারওয়াইজ উইল নট বি রিলিজড, অন্যথায় তোমার মুক্তি হবে না। তার মানে ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য জব। তাহলে ফিনিশ দ্য জব ইউ উইল নট বি রিলিজড, তাহলে আদারওয়াইজ লিঙ্কার দিয়ে বাক্যটা যুক্ত হচ্ছে। দ্য বয় ইজ নাইদার ফুলিশ নট ইগনোরেন্ট, তাহলে নাইদার নোস, দিস ইজ অলসো অল্টারনেটিভ লিঙ্কার। তাহলে দ্য বয় ইজ নট ফুলিশ, দ্য বয় ইজ নট ইগনোরেন্ট। সো neither nor indicates negative aspect, নয় নেগেটিভ, neither nor দিয়ে নেগেটিভ, either or, either you or he, neither nor দিয়ে তেমনি either, শিখছে either, এটা either you or he will do the work। দেখো এখানে হয় তুমি না হলে সে, হ্যাঁ হয় তুমি না হলে সে, তাহলে আইদার আর অর দিয়ে দুটোর মধ্যে একজনকে অল্টারনেটিভ বোঝাচ্ছে। সো গাইস, দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ টু ইউজ অল্টারনেটিভ লিঙ্কার্স ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এইভাবে কম্পাউন্ড বাক্যের মধ্যে অল্টারনেটিভ লিঙ্কারকে ব্যবহার করতে হয়। হোপ this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.